Every year, tens of thousands of people across the Western world convert to Islam. An astonishing 75% of them are women. These women turn away from the predominant lifestyle of the West to experience freedom of another kind, and some emerge completely transformed, changed beyond recognition. I'm Yara Elmjui, and you're watching Aperture. In today's program, an Iranian woman who has experienced the life-changing power of Islam travels to Russia. There, she seeks to find a Russian model that has chosen to don the hijab after embracing Islam as her new faith. Join us as we follow her inspiring journey. It's like the moment you don't expect to see someone so dear to you somewhere, only to find that person right there waiting for you. I first learned of you through a friend's email. It carried quite revealing pictures of you, an unusually attractive young Russian model and singer. Scrolling down this email, I came across another picture of you, this time with your hair covered in a blue scarf. You appeared even more attractive to me. شما درباره حجاب صحبت می‌کردید و از تجربه خودتون می‌گفتید به عنوان کسی که به حجاب اعتقاد نداشتید. سبک زندگیتون سبک زندگی حجابی نبوده، ولی در یک سیر تحولی فکری حجاب رو انتخاب کردید. اجبار رو بزنی کنار، ساختارهای تثبیت شده سیاسی و اجتماعی و فرهنگی اطرافتو بزنی کنار و واقعا دوباره به کشف برسی. اون چه که به تو میگه در واقع ساختارهای اطرافتو که این خوبه برای تو، باید خودت کشفش کنی. یه مقدار واضح‌تر صحبت بکنید. منظورتون چیه؟ Our commercialized world offers a limited array of lifestyles, encouraging us to live in a specific way. How did you muster the courage to turn away from this, I thought? When I heard the famous Russian reporter Maxim Shevchenko utter those words at a conference in Tehran, I knew I would be on a journey soon. Я прошу вас приезжать в Россию, приезжать в Москву, встречаться со студентами, встречаться в вузах, в Московском университете. Разговаривайте с молодыми людьми России. Им не хватает голоса Ирана, им не хватает голоса вашей революции. Они об этом ничего не знают. Они никогда вас не видели. Они не видели ни одного иранца, многие из них. Они не знают ни о достоинстве ваших женщин, ни о благородстве ваших мужчин. Я прошу вас, расскажите России о том, что может стать основой для нашего диалога. And now I am breathing this cold winter in your country. The real and live Moscow interjects my impressions of Russian art, literature and politics as I enter MCART Highway from the airport. Busy streets are the first sights that capture my mind. And then the Red Square. Its red architecture juxtaposed against the white snow is striking.
My search begins at the main office of the magazine Musalman Ka, which translates into Muslim woman in English. Trying to find Masha Ella Lekina, I hope to get some help from Iranian directors here. I met a few people and I started my journey. I have freedom in a way I've never had before. A big blanket had just been lifted off me and I could see it perfectly. And as soon as I did that, I was just like I was born again. یه بخشی از مسلمان‌ها شناسنامه‌ای هستن و دینشون از پدرانشون بهشون رسیده و فقط یه بخش کمی خودشون میپذیرن و یه ادراک قلبی براشون اتفاق میفته. خیلی از خانمایی که اینجوری مسلمان شدن اطلاعات کاملی از انجیل دارن، مسیحیت دارن، اطلاعات کاملی از یهودیت دارن. بعد توی قیاس این چند تا دین الهی اومدن اسلام انتخاب کردن. خیلی برام جالبه توی ظاهرا تازه مسلمان‌های روسیه این بیشتر از بقیه کشورهای حالا اروپایی نمود داره. یه بخش از خانمایی که مسلمان شدن کسایی هستن که توی زمینه مثلا هنر، مد، نمیدونم موسیقی فعالن. اونا نمونه‌های جذابی هستن از این جهت که خب مدل زندگیشون یهو خیلی تغییر میکنه. مثلا ماشا در واقع مانکن روس که مسلمان شده. من فکر کنم که این افراد شما میتونید در صحبت با خانم نسیم بوکواری یا خانم گلنار جمال سردبیر چون اینا با این خانم ها بیشتر ارتباط درسته. من تماس میگیرم ببینم فردا حتما میان یا نه. Хорошо, Гюльнар خانم тоже придут. Договорились. Салам алейкум. خب آقای چرمینکو رو شما هم فکر می‌کنین که میتونین باشون ارتباط برقرار کنین؟ خیلیشون نیستن، بعید میدونم ایشون اگه باشن هم تو روسیه تو پترزبورگ هستن. اینجا نیستن. نه اینجا ساکن مسکو نیستن ایشون. آقای آنتون ویسنین عبدالله ویسنین در حقیقت اسم اسلامیشون از کسانی بودن که تو حوزه علمیه قم درس خوندن. پسر خوب و فعالیه. ایشون هم توی اگه اشتباه نکنم توی اسلام نیوز کار میکنن، توی سایت اسلام نیوز. آقای سلکی شهریار آقای آموزگار بله توی واسطه مطبوعاتی هستن. آقای بزرگی که I first learned about Russia through its literature and through my favorite authors, Dostoevsky, Tolstoy, and Chekhov, and through its music and cinema, its rattled political history, the Tsars, the Marxists, communism, and the two tragic world wars that impacted its people in fundamental ways, and the famous letter written to Gorbachev by my country's revolutionary leader, Imam Khomeini, warning of the end of an era. And now, Masha, I am here in your country, in the city in which you experienced a metamorphosis, searching for that human connection, a connection that knows no borders and deepens by the day. I want to know whether or not this connection stands outside of our cultural and historical trajectories. I want to know if the transformations caused in my life through my religious connections is a result of my upbringing in a religious society that is Iran's, or whether a religious experience can have the same effect irrespective of where that experience is grounded. Basically, your magazine is a perfect one, you know. The graphic, the quality of papers. Is it you? Yes. Are you a model?
Sometimes. Sometimes, yes, it's for you. And Thank you. you know, all of these clothes, it's mine clothes because Nasima Bokova is the deputy chief editor of the Mosalman Car magazine. She's a good photographer as well. Nasima was born into a Christian family. Kitchen, your kitchen. من انقدر فهمیدم که نسیما ازدواج کرده، 2 تا بچه داره، بعد همسرشون توی دولت روسیه کار میکنن. دیناره یکی از شخصیتاییه که دیناره صدرالدینا. نسیما همین الان شماره‌شو به من داد. خیلی جالبه که نسیما از این تجربه خودش بگه که اصلش چطوری مسلمان شد. у меня был очень короткий стремительный путь к исламу. راهی من به اسلام خیلی بسیار کوتاه بوده. В молодости, когда я училась в институте на первом курсе, я увлекалась всеми религиями и читала обо всем. Видимо, это была внутренняя потребность. И это был период, когда ислам везде бурно обсуждался в СМИ, об этом говорили как о чем-то таком невероятном. И я увидела, что многое, что говорят про ислам, это неправда, когда прочитала, что он действительно, и узнала, что он все. Но решающая роль в том, что я приняла ислам, это быстро случилось для меня. Сыграла, наверное, скорее всего, мой внутренний характер и мой нрав. Мне захотелось доказать что-то себе. Те, кто понимают, потом уже изучая ислам, погружаясь все глубже, они фундаментально осознают понятие единобожия в своем сердце. Они становятся истинными и очень сильными своими. How's Idris? How's Namir? Okay. بگی نسیما یه کوچولوشو برام خیلی جزئیشو تعریف کرد ولی حالا مفصل‌ترشو خودشون توضیح بدن چجوری با نسیما آشنا شدن چجوری با هم ازدواج کردن بگیم دعوای خودشون. Насима немножко рассказала, как вы познакомились, но Сима хочет, чтобы вы тоже немножко рассказали, как это произошло. Наверное, в ее версии это был белый конь. White horse. Really? Мой друг посоветовал, есть девушка, работает в магазине, где книжные видеопродукции «Исламский мир». Кто пошел бы, посмотрел бы, как это. Мне нужно было девушка, в принципе, я искал, чтобы была, так сказать, был кругозор какой-то жизни, но интересовалась непростая. То есть у меня не было такого намерения, что это будет просто жена, которая дома, дети, да, и мне нужен был еще женщина, друг. Но я пришел, начал спрашивать, у нас разговор завязался, я пришел просто посмотреть, как она, под видом, что я пришел книгу купить. Потом позвонил еще раз и через неделю где-то. یادشون میاد اولین باری که نسیما رو دیدن نسیما چی پوشیده بود؟ Юбка длинная, платок бордовый, бордовый, да. And do you remember? Я думаю, он лучше помнит, чем я. Ну, кажется, в то время я в такой одежде ходила на работу. Она активный человек по природе, у меня много подруг, много контактов, много интересов. Я не могу еще забивать это. Если я ей позволил. Мало того, что позволил, он познакомился с нужными людьми, потому что на тот момент у него был больше контактов. Да, то есть он познакомился с людьми, которые... я просто отправила какие-то свои статьи, да, то есть людям, которые могли меня оценить и уже рекомендовать куда-то, чтобы я действительно могла работать. Благодаря ему фактически он меня, можно сказать, так. Есть такая работа. Да, то есть, да, можно сказать. نسیما بیشتر بهشون کمک کرده که کمتر بشن و قوی‌تر بشن توی دین و ایمان یا ایشون به نسیما بیشتر کمک کردن؟ Нам повезло, что у нас мы как-то смотрели, есть высказывание такое, любовь не когда смотрят друг на друга, когда оба смотрят в одном направлении. Мы когда смотрели оба в одном направлении, у нас это было настолько естественно. Ну и мысли, у нас никогда не было разногласий с точки зрения религии. Не надо было говорить, что не надо так делать, а так надо. Интерес всегда были одинаковые. آینده خودشون چطوری می‌بینن؟ Я хочу сказать, что у нас нет задачи воспитать детей в
восточной традиции. Да? Мы хотим, чтобы наши дети выросли в этой социальной среде, но несли в себе духовный стержень ислама прежде всего. Мы хотим, чтобы они легко адаптировались здесь, чтобы они получили здесь образование, чтобы они могли занять достойное место в обществе, что касается работы, не просто заработной деньги, да, а для того, чтобы при этом они были, чтобы в будущем можно было видеть, что вот такой-то человек, который занимается таким делом, да, он достиг чего-то, и этот человек мусульман. What's his name? Ilyas. 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 Aha, Ilyas. Hi, Mahi. Salam. Wow. Salam. Ilyas. Salam alaikum, Ilyas. Salam alaikum. بهش بگین که برگسته که بیاد بریم تو ما بازی کنیم. این عجب پدیده ایه. واو الیاس تو شیطی Knowing that I wanted to meet you, Nasimar tried to find you. But once it became clear that you had gone abroad, she introduced her famous friend, Dinara Sadrodinova, to me. Dinara's life story is similar to yours, an actress and a singer whose conversion to Islam in a Western society meant the end of her artistic desires. Yet another discovery had transformed her life. She began to narrate her own life story. The story of a woman whose appearance in the mirror conveyed to her what she needed to make of herself. Dinare now performs theatre for kids in this gallery. Hi, Dinara. Salam alaikum. How are you? Alhamdulillah. I'm Shima. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you very much. Я рада, что наконец-то это состоялось, вы уж извините меня. Я хотела вас пригласить на фуршет. На фуршет? Да, немножечко перекусить, попить чего-нибудь, пообщаться. Вот, но на самом деле, как-то все так в жизни случилось, что моя сестра Наиля, она учитель русского языка и литературы. И на втором курсе института она заинтересовалась арабским языком. Пошла в мечеть учить этот язык. У нас в доме появилась благодаря моей сестре исламская литература, я ее читала, и, конечно, я что-то новое для себя узнала. Я поступила в театральный институт, я очень хотела реализоваться. Но мне хотелось работать на телевидении, и вот самый для себя легкий путь, наверное, для того, чтобы попасть на телевидение, я вот решила избрать таким образом. И я поступила на факультет музыкального театра, в самый, в общем-то, большой вуз театральной страны, Российскую академию театрального искусства. И я постепенно стала больше читать и интересоваться. И в конце 4-го курса я почувствовала потребность в молитве. Я уже сказала, да, что жизнь и учеба в театральном институте, она несколько совсем далека от исполнения религиозных предписаний. Я поехала в исламский лагерь летом, женский исламский лагерь, когда на волне повсеместного возвращения в ислам они были очень популярны. За короткое время можно было изучить не только намаз, как читать намаз, но и получить какие-то основные знания о религии. И вот после все, я уже вернувшись,
я не знала, как я буду учиться дальше. Мне было очень тяжело, потому что вернулась я уже в платке. Я читала намаз, там вот уже пост был какое-то время, да, через некоторое время я пыталась соблюдать. Вот, и на самом деле тяжело было. Начиналась новая программа. Она называлась «Мир ислама». Вот. И в этой программе хотели ее пригласить работать редактор. Мне хотелось работать на телевидении. Вот. Ну, я тогда, конечно, еще как-то так до конца не соблюдала, хиджаб не носила, но, как обычная современная девчонка, ходила в коротких юбках, там открытая вся. Ну, пришла. Вот. И в то время как бы уже начиналась запись. Планировался один ведущий, мальчик. Но так получилось, что он записался, и это не понравилось руководству программы. И сказали, вот, Динара, ну а ты же студию закончила, может, ты с ним вместе сядешь в кадр, и вместе вы начнете вести эту программу. Решили сделать пилотный выпуск, записать. Его я записывала так. Значит, я одела хиджаб, как надо, я знала, как одевать, потому что я в мечеть ходила в хиджабе. Вот, ну, такая, значит, была кофта, ну, жакет, длинный жакет по колено. Значит, сверху я была вот так вся в хиджабе, а под столом, значит, торчали колени. Когда я в таком виде, вот в перерыве встала и увидела себя в одном из коридоров в зеркало в хиджабе до колена, мне вот, например, мне стало не по себе. Вот эта съемка понравилась руководителям программы, а потом уже и руководству канала. И когда меня утвердили на роль этой ведущей, да, я поняла, что вот так вести я не смогу уже. И уже после съемки я возвращалась домой в платке. Поняла, что я не могу обманывать прежде всего себя и Аллаха, но и, конечно же, моих зрителей. То есть это уже ответственность, когда одно дело, когда ты в жизни это делаешь, да, а другое дело, когда ты ведешь исламскую программу, и зрители тебя видят в хиджабе, а в жизни ты получаешься не в хиджабе. То есть это обман, это не роль. به اینکه اون لحظه تحول و اون تصمیمی که آدم میگیره برای اینکه زندگی خودش رو عوض کنه خیلی لحظه باشکوهیه. Говорит, тот момент, когда уже человек решил, что нужно вот перевернуть свою жизнь, да, говорю, вообще такой великий момент, что вот даже мурашки идет по телу. Ну, да, наверное, я когда об этом вспоминаю, у меня вот до сих пор это состояние есть. Ну, как-то все вот естественно происходило, все равно. Не было такого, что я чего-то лишалась, и я жалела об этом. Наоборот, я чувствовала, что вот, наверное, вот Аллах специально этих людей послал, чтобы я вот сделала этот выбор для себя. Marsha, I began this journey in search of you because I knew you to be an example of a person that had been transformed through a common experience, and there are many of you across the world. I was looking for that common global experience and have now found something that goes well beyond a mere religious experience, something that has amazed me. کجا هست آقای آنتون اینجایی که شما قراره سخنرانی بکنین؟ یه مرکز یا مثلا یه مرکز آره میدیا شکل بهش میگن. وقت درباره چیه سخنرانی امروزتون؟ درباره پیاده روی از نجف به کربلا هستن چی هست و دیگه برای چی میرن شما امسال بودین توی امسال اولین بار بودین؟ بله شما یک روزه نیم رفتین؟ ورزشکار یه روزه نیم میرن. ورزشکارین بله چون معمولا 3 روزه میرن مسیر رو. ما چند نفر بودیم؟ چطوری شد رفتن قم؟ قبلا رفته بودم ایران برای همین جهانگردی. بعد ملاقات کردم با چند نفر از روسیه که در قم درس می‌خوندن. گفتن تو اگر بخوایم میتونیم درست کنیم بیای اینجا درس بخونیم. بعداً اومدم قم برای درس. کی قم بودین؟ چند سال قم بودین؟ 2003 برگشتم اینجا. 2 سال قم بودین؟ آره. Каждую неделю. И есть у нас филиалы. Есть филиалы в Минске, в Петербурге, в Нижнем Новгороде, Львове и где еще? В Пензе, по-моему, в Иркутске. Вот. Вы можете посмотреть сайт. Всем еще раз привет, меня зовут Антон. Люди приезжают в город Нежев, вот, находятся там какое-то время, а потом мы пойдем пешком в город Кербала, где между городами у нас получается граница, где-то там от границы до границы 80 километров.
От центра до центра где-то будет 90. Все идется пешком, потому что это опять город Наджиф. Это все золотой купол, золотые минареты, соответственно. К сожалению, другого ракурса как-то это нормально снять не было. Anticipating a Muslim audience at this conference, I am shocked to see energetic Christians instead. Antoine has no access to mainstream media. The truth that he holds in his heart is passed from person to person through pictures that he has taken of what is the world's largest march, the slow but persistent diffusion of this truth in a place that I least expected is taking me back. It's like the moment you don't expect to see someone so dear to you somewhere, only to find that person right there waiting for you. I had made pilgrimage to Karelia to pay my respect to a man, the man whose amazing presence I now feel in the heart of this city. Like Antoine, I too participated in the Arbaeen March, the largest march on the planet. And who knows, it's possible that I passed by him, a place in which 20 million people form a human chain which ends at the helm of one man, Imam Hussein alayhi salam, the third Shia Imam, who revolted against tyranny with a handful of his followers, being martyred in the process on the day known as Ashura, in a place that is called Karelia. Now, each year, on the 40th day after the anniversary of his martyrdom, centuries ago, millions of people come to his shrine. The rules of this march are different from that of any other. No matter the age or the sex, all 20 million pilgrims from across the world walk in one direction, on one road, toward one destination, the shrines of two brothers. Differences in stories is in the differences of the people in those stories. If a story is unique, it must have unique characters. I have seen people that dissolve in one love and become one in creating a miracle, irrespective of their racial and cultural differences. And people whose lives have been standardized by modernization. Shopping malls look the same across the world. Their actors have predefined roles, and it doesn't matter whether the actors are Iranian, Russian, or from elsewhere. It is difficult to know whether you are in Russia or in a mall in some other place. How is it that cultural differences between people diminish in shopping malls? When I am in this shopping mall, I have a difficult time imagining that this city's red square represents 70 years of war against capitalism. And right there, I think of people who are brave enough to live differently, to break the standardized models that have been imposed on them. I see people of this kind in Moscow. I go to see Taras Chernenko in St. Petersburg, a genius who began reading and writing at the age of 1 and is now fluent in 9 world languages. Ancestors on his mother's side are the founders of St. Petersburg. At 15, he found something new within himself, right at the time that the communist regime was beginning to implode, and like Taras, people had to stay at home.
الحمدلله حالش خیلی خوبه. بفرمایید. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. فرمایید. ببخشید. خواهش میکنم. بفرمایید. خوب هستین شما؟ الحمدلله. شما چطوری با اسلام آشنا شدین؟ البته من به خانواده غیر مذهبی به دنیا اومدم و زمان کمونیستی بود. فرصت خوبی پیش اومد که از خونه بیرون نرم و بیشتر به مطالعه کتاب‌های مذهبی تمرکز کنم. بعد از مطالعه انجیل، مطالعه تورات، بعضی سوال‌هایی داشتم که نمیتونستم پاسخش بیابم مگر در قرآن شریف. بعد از تمام شدن اون کودتا، وقتی که من بار اول از خونه بیرون رفتم، من تصمیم گرفتم من مسلمان بشم. مسیر اسلام که برای خود من انتخاب کردم، این بازم جزو آزادی من بود. این مخالف مسیر آزادی نبود. اگر راجع به آزادی کلی صحبت کنیم، باید تمام آزادی ها را قبول کنیم. آزادی برهنگی، زنگردی همیشه باید همراه آزادی حجاب پوشیدن زن مسلمان باشد. شما نهج البلاغه رو برای اولین بار به روسی، به نظم روسی ترجمه کردید، درسته؟ بله. نهج البلاغه از نمونه های خیلی عالی ادبیات عربی است. یک کتاب اخلاقی، کتاب تاریخی هم هست. فقط آدمای صاحب نظر و کسانی که در واقع مسائل تاریخ اسلام براشون مهمه از این در واقع ترجمه استقبال کردن، یا ممکنه که بین مردم عادی هم بین مردم عادی هم هست. ما سایت شیعه، سایت جامعه شیعیان شهر سن پترزبورگ داریم که بعضی مسیحیان و آدم‌های غیر مذهبی هم برای من ایمیل می‌فرستن، می‌نویسن که ما خیلی نسبت به نهج البلاغه علاقه داریم، به خاطر اون که خب ببینید مثلا نامه 53، نامه حضرت علی علیه السلام به ملک اشتر میتواند یه دستور، یک قانون اساسی کشور باشه. داستان هر شخصی که مسلمان میشه یه داستان جالبیه. یه دونه معجزه است. این حرام امام حسین درسته؟ بله. چطوری بود حس و حالتون آقای چرنیکوف؟ خیلی عالی، واقعا خیلی عالی. یه چیز سیمبولیک هم کردیم که تو آرامگاه حضرت علی علیه السلام کتاب خودشون رو مطالعه کردیم به زبان عربی، نهج البلاغه. شما خودتون خوندین کتاب؟ خودم از نهج البلاغه. بله این نجفه. Marsha, you said you didn't mind that people can see pictures of your previous life. You said these pictures can be a reminder for yourself and everyone else. I am wondering how you became so brave. The bravery to believe that if exposed once, you are not doomed to being exposed forever. I'm going to see Anastasia Yuzhua, a journalist that goes by the name Fatima Yuzhua. My journey is coming to an end, and she may be the only person that can help me find you. I've heard that she's seen you after you converted to Islam. She too has an experience similar to yours. What was the reaction of your family? First time it was extremely negative. They just didn't accept. But gradually, these problems disappeared. What was the problem? It was your hijab? Or no, completely being a Muslim? You know, it's very important in Russia to look like everybody, to look according to fashion. You should follow all the customs. What was your major in university? I graduated from Moscow State University, Faculty of Philosophy. Graduating from this university, I started working in Muslim journalistics. I worked like there about 3 years,
and after I got a proposal to work at Mr. Khadavi's Foundation of Islamic Culture Research, it was a real chance to get new knowledge through translated different books. Do you know Masha Alilikina? Yes, I used to know her. Where is she now? And she embraced Islam, and I met her at our office celebration of Eid al-Fitr. Do you think there is any way to make a contact with Masha? Of course, it would be interesting for you. Yeah. But I'm not sure she will agree. So we can try it. We can try. I'm not sure they consider it allowed for a woman to participate in the film. Because I couldn't find any of her photos. There was a time when people could see almost all the contours of your body in the pictures of magazines right in front of them. Now, even after traveling from one country to the next, I still haven't been able to see you. You no longer wish to be in front of cameras. I may never see you, but I believe I have already found you. You used to promote commodities with your body. Now you promote the truth that you have found, even if you are never seen. I wish I had had the chance to speak with you, but that's all right. In searching for you, I have met many who also found faith in the truth, like you have. People who are brave enough to follow their hearts. Each journey has its climax. In the journey of transformation, sometimes we find a new way, a new religion, and sometimes love finds us. A love that transcends nationality, religion, and culture, and awaits a simple spark to become a flame. Hi, Rodion. How are you? Hi, Anna. Hi. How are you? Thank you. Thank you very much. I'm Shima. Сима? Я Шима. Nice to meet you. Очень приятно. По-английски я не разговариваю, только учусь. Nice one. Красивый? Спасибо. Okay. Thank you. Okay, thank you. Okay. Ну, Родик, принимай гостей. Раздевайтесь. Проходите. Я вам оладушки пеку. Оладушки. You are cooking, huh? Yes. Okay. For dinner? Ужин. For dinner. Так вот мы живем. Скромно. Is it your room? Yes, it's my room. Okay. Thank you. Thank you very much. This is my room, and this is Imam Hussein. Oh, And very this is my interesting. work. Is it your painting? Yes. You made it? Yes. Really? Yes. Oh, interesting. Very nice. Interesting. So you know Imam Hussein very well, I think. Yeah? Yes. We can talk about Imam Hussein. Yes. Okay. Is it you and your mom? Yeah, yes. My childhood with my mother. And you have Quran, yeah? Yes. Quran and another one? Hadith. Hadith. And what about this book? It is about the Prophet Muhammad. It is, Actually, in Russian, huh? Yes. It is from Iran. Really? Yes. From the shrine of Imam Reza. Imam Reza, yeah, holy shrine of Imam Reza alayhi salam. Really? I hope that I will come to the Mashhad. Inshallah, very soon, inshallah. Поэтому я так Да. очень... Как ваше самочувствие, кстати? Ну, так пока тяжеловато. Второй день болею, поэтому еще пока Да, кашель. Родион сказал. Да, я суток еще пришла, медсестрой же работаю в реанимации. Мне, конечно, так, еще не спала, поэтому я такая, вы меня снимаете. Ладно, нормально. Желаем здоровья, конечно. Спасибо, спасибо, и вам здоровья. Спасибо. I'm surprised, Rodion, you have your own lifestyle, somehow a European lifestyle, and some modernized subjects are surrounding you. When you did get to know Islam and Iran, what was the story?
It was the first I know Islam. When I started learn the Arabic language at the university, I was interested in this language and in the books of this language, and I know that the main book of Arabic language is the Holy Quran. I have been interested in Islam, and I buy the Quran, and I start read it at first in Russian and Arabic. And at that time, how old were you? 18. 18. Mm-hmm. Then once time I see in the television, in the Euronews channel, the video about Ashura, the day of Ashura. Really? Yes, and I was interested. What is the day? And I was inspired by this day, and I was interested. And I find in the internet what is the Ashura, what's the Imam Hussein. There are many heroes, many martyrs among the history of humankind on earth, you know. Yes, why is that yes. you are interested in the life of Imam Hussein alayhi salam? I can't explain it. That is in my heart, in my soul. If maybe I think there would be some problems, and are you ready to face with some kind of problems? Yes, I'm ready because I know what is the religion, what is the Ahlul Bayt. I love him. I don't afraid of problems. When you convert to Islam, what name do you like? I like the name Hussein. Hussein, really? Yes. Yeah. And there is some small poem about Imam Hussein I wrote. About the battle of Karelia. Плач сегодня по земле раздался. Из груди исторгся громкий стон. Тот, кто с темнотой боролся, пал, но не был побежден. Excuse me. Thank you. Wow, thank you. И мед. What is its name? Мед? Мед. Оладьи. Оладушки. Оладушка. Оладушка. Это ас... Мед. Honey. Honey. Honey is as... Asal. Asal. Thank you very much. Please. Excuse me, that is without frame. Without frame. Yana. Thank you, dear Yana. Thank you for dinner. Thank you for everything. Есть маленький презент. По-английски скажу, наверное, позорюсь, да? I have a little present for you. Thank you from very Russia. much. Thank you. I'm жёстко. surprised, Yana. I'm surprised. Это Traditional Russian. Да, это жёстовская роспись. Это старая шкатулка. Эйт, что мама барает. Эйт, что мама барает. Thank you very much. Sabina, I'm going out. Bye. Bye. Kiss you. Another one. Bye, Sabina. Bye. Good night. А пакетик? Thank you. Давайте я вас Проводи, да. Где пропустить? People across the world are very similar. They have similar wants: love, freedom, faith, comfort, and intoxication. People are not different in what they want. What distinguishes them is how they get to what they want. Some people take the quickest and easiest course, and others take the long route.
Плач сегодня по земле раздался, из груди исторгся громкий стон. Тот, кто с темнотой боролся, пал, но не был побежден. Пал он стрелами пронзенный, а мучеником стал он герой, и теперь он рядом с Богом, как за каменной стеной. I would have liked to speak with you, but in searching for you, I have come across many who have found faith in this truth. People that are brave enough to be different. Rodion is coming to Iran as this journey continues. I am not sure where the next destination is. Well, that's a wrap for now, but don't forget to tune in next week for another episode of Aperture. You can find today's program, as well as the following episodes of In the Heart of Snow, on our website at www.presstv.ir/documentary. And for those of you who wish to share your comments, views, and questions, feel free to contact us at documentary@presstv.ir or visit us on Facebook and Twitter. Thanks for watching, and until next week, goodbye. The real and live Moscow interjects my impressions of Russian art, literature, and politics as I enter MCART Highway from the airport. Busy streets are the first sights that capture my mind. And then the Red Square. Its red architecture juxtaposed against the white snow is striking. When I heard the famous Russian reporter Maxim Shevchenko utter those words at a conference in Tehran, I knew I would be on a journey soon. Я прошу вас приезжать в Россию, приезжать в Москву, встречаться со студентами, встречаться в вузах, в Московском университете. Разговаривайте с молодыми людьми России. Им не хватает голоса Ирана, им не хватает голоса вашей революции. Они об этом ничего не знают. Они никогда вас не видели. Они не видели ни одного иранца, многие из них. Они не знают ни о достоинстве ваших женщин, ни о благородстве ваших мужчин. Я прошу вас, расскажите России о том, что может стать основой для нашего диалога. And now I am breathing this cold winter in your country. اجبار رو بزنین کنار، ساختارهای تثبیت شده سیاسی و اجتماعی و فرهنگی اطرافتو بزنین کنار و واقعا دوباره به کشف برسی. اون چه که به تو میگه در واقع ساختارهای اطرافتو که این خوبه برای تو، باید خودت کشفش کنی که آیا واضح‌تر صحبت بکنید. منظورتون چیه؟ Our commercialized world offers a limited array of lifestyles, encouraging us to live in a specific way,
How did you muster the courage to turn away from this, I thought. It's like the moment you don't expect to see someone so dear to you somewhere, only to find that person right there waiting for you. I first learnt of you through a friend's email. It carried quite revealing pictures of you, an unusually attractive young Russian model and singer. Scrolling down this email, I came across another picture of you, this time with your hair covered in a blue scarf. You appeared even more attractive to me. شما درباره حجاب صحبت می‌کردید و از تجربه خودتون می‌گفتید به عنوان کسی که به حجاب اعتقاد نداشتید، سبک زندگیتون سبک زندگی حجابی نبوده، ولی در یک سیر تحولی فکری حجاب رو انتخاب کردید. Every year, tens of thousands of people across the Western world convert to Islam. An astonishing 75% of them are women. These women turn away from the predominant lifestyle of the West to experience freedom of another kind, and some emerge completely transformed, changed beyond recognition. I'm Yara Elmjui, and you're watching Aperture. In today's program, an Iranian woman who has experienced the life-changing power of Islam travels to Russia. There, she seeks to find a Russian model that has chosen to don the hijab after embracing Islam as her new faith. Join us as we follow her inspiring journey.